पावला? Can we start? Okay, welcome everybody to this press conference. This press conference has specially been called because last time जाल्ले तशेंच आतांय टॅक्सी स्ट्रायक म्हूण लोक करीत बसलेले आसा. आझाद मैदाना बसला. काल थिंगासून असले भाशणां जालीं की आख्खे गोंय पॅरलायज करतले, ब्रिज बंद करतले. तुमी आयकलां आसतलें आनी तुमी रिपोर्टिंग केलां तेजेर. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, हे सगळे जे टॅक्सीवाले स्ट्रायकार म्हूण आसा, दे हॅव नो रिजन टू रिजॉर्ट टू एजिटेशन. हियर इज अ रेस्पॉन्सीव गव्हर्मेंट. हांव हेच हॉलान तांकां मेळ्ळलो लास्ट टायम. तेणी जे तेंचे सगल्यो ग्रिवन्सीज आसल्यो त्यो लिस्ट आउट केल्ल्यो. ते उपरांत आल्तिना along with the honorable chief minister हांव सगळे टॅक्सीवाल्यांक मेळ्ळलो आनी तेन्ना ते पयले कंडिशन घालताले, स्क्रॅप गोवा मायल्स, देन वी वील कम फॉर टॉक. इवन दॅट टायम दे सेड, इवन दॅट टायम तांकां आमी सांगलें, यू कॅनॉट होल्ड अ गन टू आवर टेम्पल. अशें गन धरून खंयचोय सरकार केन्ना आयकपाना आनी आमी तरी आयकपाना आनी हांव तरी बिलकूल आयकपाना. डोंट ट्राय टू डिक्टेट टर्म्स बाय डिक्टेटोरियल मेथड्स, by pointing a gun at the temple and literally trying to call the shots which are unwarranted for. When the government is so cooperative, I think it is unwarranted, uncalled for strike and without any reasoning. आता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मेन हायलायट कितें, हेदिसांनी हांव कितें मुडीत आसा आनी सगळ्यांक जाणवाय आसा की आमी एज पर द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट and as mandated by MOT, as is everywhere in the country, to install digital meters for the taxis. पहिले ते म्हणटाले आमी डिजिटल मिटर घालपाक रेडी आहा आनी सडनली आतां तेंचे इंटेंशन क्लियर जाता. दे हॅव नो इंटेंशन इवन पुटींग द डिजिटल मिटर्स. गोवा मायल्स इज ओनली एन एक्सक्यूज बीइंग यूज्ड. स्क्रॅप गोवा मायल्स and then we'll install the digital meter. And why I am saying this, पहिले जेन्ना digital meter आमी install करपाचे आसले, as it happens many a times, जेन्ना meter install करता आनी easily out of order उडोवपा मेळटा. एक वायर लूज कर आनी कितें एक स्क्रू काड आनी मागीर सांगता चलना म्हूण. आतां आमी बॅक एंड सर्विसीस which I have been insisting through NIC. There is a GPS, there is a panic button. Automatically there is going to be monitoring which point to which point the taxi has traveled, how many kilometers it has traveled, and सगळे ऑटोमॅटीक उक्तेपणान सगळ्यांक चोवपाक मेळटलें. आनी जेन्ना मॉनिटर जाता, म्हाका दिसता टॅक्सीवाले आमचे गोंयान चिंतता की तांकां मॉनिटरींग नाका, मिटर नाका, कांय नाका. आतां स्पश्ट जाता तेंचें कितें. हांवें कंडिशन घालता, स्क्रॅप गोवा मायल्स. हाव कॅन दे पूट सच ए कंडिशन टू द गव्हर्मेंट? तेंचे कंडिशन हें आमी कशें शक्य ना आमी आयकपाक शकता तें. एक्चुली हांव तुमकां खबर आसतली, हांवें प्रेसाकूय हेजे पयलीं सांगिल्लें आसा, एंटायर थिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॅनेजमेंट शूड बी वीथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट. बट इन द पास्ट समहाव गोवा मायल्स म्हूण केलें, इट वॉज डन बाय द टुरिजम डिपार्टमेंट. इन देयर विजडम दे थॉट इट to stop harassment of tourists, which lot of complaints were there. They did it. I am not saying they did something wrong, but I told them in parlance of government business, let it be handed over to the transport department, then I will take a call. They have willingly, and it takes, in the government it takes time to move files. We are about to pay the airport authority their dues, almost 1 crore 54 lakhs. 1 crore is going to be paid by tourism department, 54 lakhs the share of United Taximen whom the counter was handed over. They will be paying. Half of it transport department will be paying, half of it taxi people will be paying who are running the counter at the airport. Now having said this, एकदा काउंटर दोन्ही आमकां हँड ओवर दितले तेन्ना आमी डिसिजन घेतले. काउंटर एक तरी ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीवाल्यान दिले, दुसरो काउंटर कोणाक दिवपाचो? गोवा मायल्स थिंगा काउंटर आसपाना. एग्रिगेटर does not normally have a counter where they solicit the customers.
थिंगा कितें जातालें, मेन ग्रीवन्स कित्याक जाताली टॅक्सीवाल्यांची, ते लायक ऑर्डिनरी टॅक्सीज दे यूज टू सॉलिसीट कस्टमर्स आनी देन हेंचे बिझनस पाड पडटाले, कोण ब्लॅक एंड येलो आसताले ते. हें सुद्दां प्रॉब्लेम एकदां आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करतले. अदर देन फ्रॉम द टुरिजम काउंटर कितें तेंचे इन्फॉर्मेशन दिवपाचें आसा, दे वील नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट फ्रॉम द एअरपोर्ट एज दे वे ऑपरेटिंग इन द पास्ट. दीस सॉल्व्स द मेजर प्रॉब्लेम. गोवा मायल्स आपले बिझनस ते म्हणटा व्हरता ते. द टॅक्सी वालाज फ्रॉम द एअरपोर्ट, युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन कितें आसा ते, they are operating the taxis. They have not gone on strike. Yesterday evening they came in my New Adem office to inform me, we are not part of the strike. We will help the government. Only if they smash our taxis or they break our vehicles, you will have to help us. And I told them, government will give you protection as well as if there is damage, government will help you because we want you to operate for the sake of tourism. एक आमी लक्षांत दवरपा जाय, जेन्ना इतले तांकां गव्हर्मेंट करता आनी ते तरी आयकपा सोदना, that means it proves beyond a point that they are disturbed because digital meters are being installed with a monitoring facility through NIC, with the footprint of monitoring wherever they are going as a consequence of GPS. They don't want any control whatsoever. All of you know, and there have been umpteen number of complaints. म्हणजे टॅक्सी कशी ऑपरेट करपाची, एक ट्रीप मारपाची, जाय ते चार्ज करपाचे आनी मागीर गप बसपाचे. अरे आमी खंयच्या संवसारान रावता. थिंग्स हॅव मूव्ड ऑन. वी हॅव टू मेक टुरिजम कॉम्पिटिटीव. देर आर अदर डेस्टिनेशन्स which have developed. Goa was one of the most preferred place but now there are other destinations which have developed. So we can't allow this sort of thing to happen, and we will be tackling it with the iron hand. We will not give in to the demand of the taxi fellows. Genuine demands we have considered. आमी टॅक्स वेव केले, आमी पेनल्टी वेव केली, आमी मीटर फ्री दिता, ते सुद्धा पेंडेमिक टाइम म्हणून आमी कांय जोडना म्हणून आमी तेंचे मान्य केले. Almost 34 crores this government is going to spend ultimately in the installation of the meters. When such a thing is being done, where we have not listened to them. So this particular thing is an attempt being made to stall the installation of digital meters, as I look at it. This is Goa Miles. Goa Miles is only a ruse, an excuse being used not to install the digital meters. My humble appeal, आमचे सगळे टॅक्सीवाल्यांकडे खालती काय नाव मागता. If you have any grievance, please contact my director. He will fix a meeting with me in this very conference hall. Let us thrash it across the table. Not go and break something or park your taxi on the way as they are threatening or disrupt the normal flow of traffic. As it is, we are in pandemic times. There is a debate going on whether economy should run properly or we should keep everything open or we should again go for a shutdown. When this major debate is going on, when along with life we realize the importance of livelihood being maintained, they want to finish the livelihood of Goa, which is tourism now, mining having stopped. म्हणजे तांकां मातशें पूण काळजी ना. आदलेच संवसारान तुमी रावता. You don't want competition. As I said earlier, it is like saying, आता तुम्ही ऑनलायन शॉपिंग करता ते टू डिफरंट शॉपिंग सायट, ऑनलायन घरा कडेन तुजी हें पावता. हांवें एक शोरूम घायला, हांवें इतले पयशे खर्च केला, हांवें शॉप घातला, तुज्यान घेवपा जायना, हें आमी म्हणपाक शकता. खंयच्या संवसारान आमी रावता. ओन्ली वेन इट कम्स टू टॅक्सी पीपल, रुल्स शूड नॉट एप्लाय टू देम. हांव तांकां विचारता. सो तुमी गैरसमज करनाका, तुमी मातशे फुडले चिता. आमी इवन इन द पास्ट तांकां ऑल्टरनेटीव दिले. तुमकां दिसता गोवा मायल्स सारकें ना, तुमी तुमचें ओन ॲप घाला. वयल्यान गव्हर्मेंट एसिस्टन्स आनी फायनान्शियल हेल्पूय दिता तुमकां. म्हणजे तुमकां कॉम्पिटिशनूच नाका. तुमकां आदल्या संवसारान रावपा जाय, एक वा दोन ट्रीप मारपाचे आनी ते ट्युरिस्टांक मॅक्सिमम चार्ज करपाचे आनी आमचें ट्युरिजम काबार जातलें अशें केलें.